Я готовщик нафиг на 100%. Точно я готовщик на 100%. Уля-ля. А что теперь? А давай-ка квесты поделаем. Я не знаю. 10-й. Ну, вид как у... То что, кто я? Ты попа. Ты ж какой ник? Тот, который ты сказал. Какой? Лол, ед как... А, я третий. Да, у меня тут написано 3 шанса. Экзамен сейчас будем сдавать. Школьник я. О, я с кем? О, ты со мной! Ой, нифига, а как так? О, прикольно. А подожди, как сделать, чтобы было сети? Стройте скрин. Да. Где это? А, фотография. Тош, полетели. Сейчас будем сдавать экзамен по крыльям. Яркость, вот, яркость яркая. Яркость яркая! Это круто. Яркость яркая, реально. Ой, Тош, смотри, я сдаю экзамен по крылатости. слушай, а тут же нет Ай, чёрт! Где? Опа, красные цветки. Давай их убьем. Иду вверх себе. Слушай, а тут нету этого джамбриджа? А что это? Ага, ну Лиза у меня есть. А? У меня так много. А, меня скинули. Great, you're here. Did you have a good read-through of the gliding manual? Got all the rules down? Ну да, FPS. Sounds like it was a real drag. The manual is super dry. I couldn't get into it at all. Don't tell Jean, though. Really? Paimon thought there were some pretty Cool stories? Oh, you must mean the example. Some of them I like. My favorite one is about the illegal Animo Slime takeoff. Apparently, if you pop an Animo Slime and take off in the burst of wind, it shoots you up really, really high. I really want to try it. No, not that story. Paimon meant the one with the little bird. What? Ебать, сервер. Let me take a look. Oh, shoot. This is the story. Oops, sorry. I put both books. How in the heck do you confuse a bedtime story with an instruction manual? It's because maybe deep down inside, that fairy tale is the thing that what you lacked was not wind. It's courage that's allowed you to become the first flying birds of this world. Reading that gave me the courage to glide, to become an outrider, and to become the gliding champion of Mondstadt. But don't be nervous. Just glide like you're used to. Okay then. You just need to follow the marked route to the finish. Да. Я нашел где. Ой, тут. Вот, смотри, видишь меня? Я не знаю. Саныч, иди сюда. Ага, мне надо туда. Ну-ка, паузу ты. А, это он? О, крыса. Раз. Два.
Я You сдал nailed it. экзамен. But it's no surprise, given the way you handle your glider in a store. The next part of the exam is in Mondstadt. Капец, пока. Alrighty then. You heard her. Back to the city. Let's not keep her waiting. А мне пофиг, я на карте телепортнусь. Это... Даже я читер. Даже я читер. Мне надо было отсюда идти в город, а я просто телепортуюсь. Я белый. Потому что у меня там телепорт есть. А где ты? Какой я читер, да, Тош? Не убивай меня, я тебя убью. Не убивай меня. Какашка. Куда? Еще 180 метров? Блин, на Джаве намного... Как-то это далековато. На Джаве на Бэдроке. Там не лагает. А ты помнишь? А ты помнишь? А ты когда играл на... У тебя есть? I can do this. Тебе эпоху? I know I can. У тебя есть мышь? А чё это? А зачем такое? Подожди, а где я? А я где? А что сказал? Что сказал? Где она? Вот ты где, а? Привет, какаха. Here! I'm all set up. Let's carry same deal as before. Glide through the markers and get to the finish without stop. Кому? Зачем кому? Где ты? Где ты? Где ты? Я тебе сломаю лицо. О, нифига ты строишь, ты шумот. А куда высоко идет? А, лес. А шо это? Почему вы знаете меня? Seems like you've got the hang of which. Once you've passed this final stage, you'll finally be able to get your very own. Just keep thinking about that license. Я сломал. Вырастили дом, построили деревья и посадили В тюрьму! Зачем? Я не умею. Ой-ой-ой, надо быть аккуратным, иначе я сдохну. Убьешь, я тебя пробую. Да, Тош. Мне надо быть аккуратным, иначе я сдохну. Windborne traveler, you are required to land at once by the order of the Knights of Favonius. I am Otto of the Knights of Favonius. Let's go. Please, show me your gliding license. Бегаешь? На, я тебя убью. О, что? It is against the law to glide without a license. I am arresting you under section... You have the right to remain silent. Anything you say will forever carry on the wind. Wait, I'm an instructor. This is a gliding exam. Если не убью, то ты... Oh, I see. Well, you picked a bad time to hold your gliding exam. Really? Why? The Knights of Favonius received a report from a sister at the cathedral claiming she saw Raptor gliding around these parts. I thought your student here must have been his partner in crime. Raptor? Who's that? A known criminal in Mondstadt. He always uses a wind glider to commit his crimes, so people started calling him Raptor. Wow, he flies fast then. So far, we haven't managed to catch him. Our plan this time was to draw him into the cathedral with a precious art, but he escaped with the artifact. Fortunately, one of the sisters put some secret markings on the artifact using elemental magic. But he was too fast, and we couldn't even keep up with the trail. Well, if you need help chasing down a gliding criminal, I'm the one for the job. As far as I know, he was last seen near Springvale. Leave it to me. With us chasing him down together, he doesn't stand a chance. О, Саша, привет, видишь меня?
Once we've got this raptor guy, we'll pick up where we left off. But no need to worry. I'll be sure to have a... Я не понимаю вообще, что у нас. Вообще. Ой, Саш, смотри, тебе поломаю. Смотри, смотри, смотри. Так, Тош, как думаешь, как мне туда добраться по самому быстрому? Переплыть? А у Вольчара есть? У меня не хватит маны. Смотри, как надо. Захар, а у Вольчара есть комната, куда можно приехать с нами? Что загрузить? Я читер, да, Тош? А, он насколько? А чё ты летаешь, Тём? Я в спектаторе, а вот это мой друг. Ага, спектакль. This is Springvale. There must be some clues about Raptor around here. The sister from the cathedral put some secret animal markings on the artifact he took. Use your elemental sight and keep your eyes peeled for clues. Саныч, смотри назад. Сейчас, вот. Месторождение топ-1. Вот. Ooh, hey, what do you think this is? It looks like a broken tree branch. Вон, смотри, идет бред. Oh, Paimon knows. It's from a friend. Кикай его с игры. Кикай его с игры. There are no elemental traces on it. Есть золотой. It looks like it's just a plain old tree branch. Беги, Альшат, беги. Ой, ты сейчас сам. Беги наверх. Беги, забеги туда. А, он набегает. А, у него блоков нет. У него блоков нет. How do we know if this was left by Raptor or an Animo slime? Animo slimes are airborne creatures. They don't leave marks on the ground unless someone stomped on one to take off. How do we know if this was left by Raptor or an Animo slime? Either way, let's make a mental note of these markings. They're very clear. Ну ты упал на... Ты хотел упасть на нос. A strip of cloth with animal markings on it. Looking at the design and the way it's woven, there's a good chance it came from a wing. Wow, Outriders have to be textile experts now? It's a harder job. If this really belongs to Raptor, it must mean his wind glider is broken. It appears that the elemental markings point this... Huh. Well, do you think he ran off? There's only one way to find out. Come on, we should keep following the markings. Ooh, what's that? Looks like something's going on. It sounds like there's a battle going on. Could that... Quick, let's... О, это же моя кровать была. Где он? И куда мне надо? Я первый раз зашел. Побежали к нему тогда. Раз нам туда так надо. Он бежит. Получай ты. И ты тоже получай. Он читер. Thank goodness, the Knights of Favonius have arrived. The hilly trolls won't dare pursue me any longer. Просто я это на этой версии. What happened? I can't believe it, but the hilly trolls attacked our... Hilly Churls? But I thought the Knights of Favonius had cleared out most of the Hilly Churl camps around these parts. It's a small camp not too far from the village. The route I take on my delivery runs ensures I steer clear of it. Я его не буду давать. But today, some crazy fellow suddenly fell out of the sky and landed right in the camp. Now. Oh, it really riled them up. They chased the funny-looking fellow as he fled, which brought them out into the open. I managed to get away, but they smashed my fruit carts to smithereens. Oh, Funny looking? In what way? he was holding on to something. Must have been heavy because he couldn't glide in a straight line to save his life. Maybe that's why he fell. Honestly, people like that shouldn't be allowed in the skies. It doesn't take a genius to know you're not supposed to carry heavy objects while gliding.
I'm gonna report that idiot. Heavy object. The artifact? This could... Tell me, did you see which way he went? I managed to catch a glimpse as I... Seems like a strong lead. Oh, and don't worry. As soon as I get back, I'll tell the knights to mop up the rest of the hilly churls. Сань, погнали на баграх. Another Have a test. taste of this! You're open! You're open! Suffocate! Suffocate! Windblade! Suffocate! Apart from the hilly churls, there's a bunch of funny-looking people, too. Judging from the type of wind gliders they've got, I'd say this lot is with Raptor. But if that's the case, what are they hanging around here for? I wonder... Well, this measly bunch can't slow us down, that's for sure. The elemental power on the artifact must have worn off. Вы можете идти два назад, слушай. Raptor must have realized the markings would give away his position and sent his minions to slow us down. That way, when the effect wears off, he can make his escape. He won't get away with this. Идите, вы можете туда пойти, я не буду. But we also haven't found the artifact, which means Raptor still has it on him. Нифига себе у тебя. У тебя пацан есть? Наш пацан? Две бабы. Чё? У тебя есть два пацана и две бабы. И чё? Тьма, это как его твоего начального зовут? Который типа вместо... There's only one way over there. Raptor must be up Вот ahead. этот? Да. Азамат Айталиев. However, it looks like the only way we can catch up. But there's a ton of Полетать, у enemies меня below. заполнено They'll definitely attack us after we take off. Сразу после If we're взлета. gonna do this, we'll have to glide and defeat them in one fell swoop. You still had one stage to go in your exam, right? Yeah, but what's that got to do with anything? How about we make this the third and final stage of your gliding exam? Are you sure that's how the exam is supposed... It's a custom version of the exam, designed by yours truly. Besides, the normal version of the exam wouldn't be fit for the hero of Mondstadt himself. So, what do you say? Woohoo! Prepare for takeoff. Raptor awaits you once you defeat all these enemies. Then that gliding license is yours. Да, это же... Если он не вернется, то он будет. Столько интересно, что вообще должно быть. Блин, Саша, например, то есть, как ты понимаешь, мы говорим, что ты бот, потому что ты сейчас... Как мы ее тут собрали? Ладно, я беру назад.
a natural. I knew you'd be fine. All that's left now is to grab ourselves a raptor. Let's go. Убил. А чё я Эмбер? Что? Меня скинули? У меня был флешбэк. Ну, хорошо, как? Ты сможешь закрутить? Ну, что такой хороший ультимейт? Дает 182. Чё? Куда дает 182? Что такой хороший ультимейт? Он плохой. 162 дает, чё? Ну это плохо. Ой, дают 30. Не верю. Зачем ливать деньги, если ты все равно их купишь? Зачем? Told you I'd win.
It looks like there's no way across. Ugh, he must be around here. Amber! Over there! If you insist on chasing me, so be it. Huh? Who brought the little girl? You must be Raptor. You can't escape. I don't need to escape. There's no way you can make it. Oh, it is pretty high. Oh, little girl, why don't you run along home now and let your leader deal with this? Don't worry. I promise that once the Grandmaster gets here, I'll surrender immediately. Hey, watch it. You're talking to a Knights of Favonius outrider. You'll be sorry when I arrest you. Это Джек еще не вернулся. You're right. Ugh, he's right there in front of us. If only we could glide across. So how did he get across? I don't see a mechanism, and I have good eyesight. Besides, there's nowhere on the cliff that you could build one. Bye-bye, kiddo. Oh no! He's getting away! Ugh, we can't hesitate any longer. The only way to get across is to glide there. But... Don't worry. I'm the gliding champion of Mondstadt, remember? If Raptor can do it, I can do it too. Oi, Outrider! You have less chance of surviving this than jumping off the Animo God statue in Mondstadt without your wind glider. Paimon sees your point. If you rule out everything that's completely impossible, glide... Remember that book I lent you? The one I thought was the gliding manual, but wasn't? The first birds couldn't fly. Flight was their reward for their courage to plunge into the cave. Be my witness. Raptor says I'll never make it, but... Wait! Stop! You'll never make it! Come on, off you go now. Back home... Raptor says I'll never make it, but if you... The wind says I will make it. Amber! No! You're gonna fall! You're gonna... It's a wind current! She's gliding! Amber's gliding! You're crazy, kid! You must have known about the wind current. There's no way you would have jumped otherwise. The wind takes care of those who have courage. Now sit still and await your arrest, like a good little boy. Не открывайте никакое приложение, оно не Direct assault! You're open! Here's something special. Freeze! You're open! Человеку сломал лицо нормально. You're open! Yeah! Freeze! Freeze! Just you watch. Just you watch. Я в другой версии вообще.
Right, I got him! I only noticed the wind current from in the air, and it's the only one. It would be suicide to try and escape in the direction Raptor was going. In other words, the only way Raptor could have got— Aha! So he was just trying to fool us by Little did he know, we're not— It was all thanks to your sharp thinking. Just like a wise man once said, once you eliminate the impossible, whatever remains, no matter how improbable, must be the truth. At the end of the day, gliding is 7 parts technique, 3 parts instinct, and then 90 parts courage. What you did now looked more like 99 parts courage. It was just like in my first gliding exam. I was super nervous, but in the end, there was nothing to be afraid of, and I passed no problem. I kinda missed that nervous rush in the exams I've done since then. It just wasn't the same. Sorry, Paimon thought you said you passed no problem. What do you mean exams since then? Well, you see, the thing is, Mondstadt is all no glide zone. Every time I get my license, it keeps getting revoked. I must have taken the exam but I always pass the first time. I guess my little gliding manual ain't so bad after all. Let's go and get a copy of the real gliding manual from acting Grandmaster Jean sometime. I'll head off first because I need to escort Raptor back. Once you're back in the city, don't forget to come find me at the— She just can't sit still, can she? Guess that's why she's the Outrider. When this is all done and dusted, let's head to the cathedral in Mondstadt. Getting this gliding license has turned into quite the adventure. Leave it to me. Huh?
Опять я нуб. Что? О, щищ, круто. Oh, I'm looking forward to this. То есть сколько времени? 13:02. Так много всего успел сделать. Так, тут эти гады. Хотя, подождите-ка, я хочу жрать. Чё пожрать есть? One eternity later. Это кто еще? Это кто? Это кто нафиг? Это кто? Она что-то слабенькая? Она сейчас сдохнет. Это что сейчас было? И это кто сейчас был? Кто это сейчас был? То, что ты понял, кто это был? Я нет. А тут кто живет? Замолчи. Щиты бесят. Не хилься! Не хилься! Фу, щи! Он улетел. Это очень жестко. Так, он сдох. О, тут гигант этот. Блин. Да как его тут ударить? Как его ударить? Наконец-то, блин, я его убил. Что тут за сундук? Где сундук?
Тоже смотри, редиска флип. Она стоит. Капец. Круто. Какой же еще стейк? У-ля-ля, и ты сейчас такой... И это... О, чё? А как бы это мясной стейк? А? Какой же еще? Странный курлык. Курлык. Деревянный стейк. Подожди. Опа, это что тут у нас? О, камни ломаются тоже, смотри. А где? А что это у нас тут? Алмазы, да? От меня скрывайте, гады. О чем я не вижу? Ой, тут два больших. Что мне делать с ними? Что мне с ними делать? Ой. Disappear. Алмазы крепкие. Все. Больше в этой пещере ничего нет вроде. Опа, это кто там у нас, а? А кто это тут у нас? Уши, я мог их сверху ударить. Тоже как его победить? Только 1% людей смогут его убить. Фи. Задолбался я сам уже. Ты нашел? Митачурлу с деревянным щитом. Я? Какой Яндекс? Нафиг мне
Яндекс не нужен. Криомаг бездны. Страх руин. Стражи руин. Первородная смола. Цветок артерии земли. Взрыв стихий. Анемогранум. Холодный климат. Эффект крио. Это я знаю. Эффект пира, заморозка. Во, Майнкрафт реально. Подожди. Вуху. Привет, мам! Привет, мам. Обожаю тебя, мам! Мама. И что, у меня, походу, хороший слух. Нет. Какой я смешной. Феркавн это был. Кава, какая кава? Феркавна? Люстра. Эй, Тим, смотри. Люстра. Где там все мои дети? Привет, мама! Мы тут. Обожаю тебя! Почему сказал еще не понял? Так, вы не сами поменяли? Нет, это Что? тебе круассан сейчас принесу. Да! Соленые огурцы доставать? Да. Спасибо. Круассант. Круассант. А где мой телефон? Ты, бог ты. Спасибо.